Pues aquí estamos una vez más. Esta vez vamos a empezar un juego que tenía unas ganas que flipas porque hace mucho tiempo no juego un juego de terror bueno. Alan Wake Part 2. Vamos allá. En difícil, por supuesto. Dame lo más difícil que haya. Vale, como en el 1. Correcto. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. La composición ahí bastante top. What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Pero qué coño? Este no será alguien del 1, ¿no? Le puedo ver el pito, ¿no? Hostia. Dios, pero esto es una locura, ¿eh? Mira la rama, mira. Madonna. ¿Puedo hacer zoom? Sí. ¡Buah! Hostia puta, qué exquisito, chaval. Joder. El buen uso de Nanite aquí. Uf. Para conseguir toda esta geometría, Unreal Engine 5 es absolutamente clave. Gracias a Nanite. Es que toda esta curva que tiene esta rama parece una gilipollez, pero... ¿Qué coño es este tío? En el 1 había un personaje que era calvo como este y gordete. Creo que era quizá el que estaba en la zona de los trailers. ¿Cómo se ve esta mierda, tío? Oigo voces a mi derecha, tío. Hostia, el sonido está de... Wow. O sea, es que lo oigo a mi derecha, pero clarísimo. Como si lo tuviera pegado a mi oreja, tío. Hostia puta, qué cabrones. ¿Por qué se da la vuelta, tío? No he sido yo. Yo no le he dado la vuelta. Vale. Hostia.
En el uno, Alan se queda, yo creo, atrapado en una especie de... Bueno, en la oscuridad. Y entonces ahora es él el que domina la oscuridad. Por eso salía ahí, en ese flashazo, salía la cara de Alan. Es el que está atormentando a los que sucumben a la oscuridad ahora. Me pregunto yo. Hostia puta, cómo se ve esta mierda, tío. Puedo sprintar con este tío. Está en la... Está hecho mierda este. Joder, mira la espalda cómo le brilla el sudor, ¿eh? Este tío es asqueroso, pero es que está súper bien hecho, tío. Oh my. Oh my. ¿He visto un bicho? Pasar de un lado a otro. También hay... También hay insectos, tío. ¿En serio? Igual me lo he imaginado. Hostia puta. Creo que este juego va a ser terrorífico y eso me está poniendo bastante tetudo. ¿Por dónde coño voy? Por aquí. It's coming, it's coming. Whatever's coming, it's coming. A esto lo llamo guiar con la luz. Bastante evidente, ¿no? Hostia puta, hijos de... Buah, chaval, ¿cómo se ve esta mierda, tío? Pero... ¿Qué, corro a la izquierda o qué? ¿Qué hago? ¿Corro para atrás? ¡Ay, Dios! ¡Oh! Vale, no sé... Ah, tenía que haber corrido a la derecha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Estabas... Vale, vale, vale. La secta de la palabra. Joder. Hostia puta. ¿The FBI? Ah, no. Dos senderistas. Hostia puta. ¿Cómo me lo voy a gozar? ¿Cómo me lo voy a gozar? Joder, o sea, el tono cinemático está, pero tan, o sea, el cambio es tan surrealista respecto a la primera parte. Evidentemente han pasado más de 10 años, entonces es normal, pero... Here's the FBI agent. This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. Joder, los subtítulos están rotísimos. Spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? ¿Cómo? ¿Casey? I will. Bye, kiddo. ¿Casey no era una de las novelas que escribió Alan? ¿Alex Casey? No será esto, ¿no? Yo que me acabo de ver el uno entero. Logan thinks you should try cheering up.
Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Esto es True Detective, pero vamos, la inspiración. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Invitación. ¿Por qué el regreso 1? Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Ajá. I think I hear someone. Uy. Bueno, les he interrumpido. Uy, esperen. Si siguen hablando. Oh, se les acabará el script en algún momento. Ahí está. Que quiero ver lo del mapa, a ver. Estamos aquí. ¿Y qué se ha marcado? Objetivos, triángulo. Ya, bueno, sí, pero no me lo marca en el mapa entonces. Vale. Ok. Y seguimos el sendero de aquí a la derecha, ya está, ¿no? Ok. Pues nada, a ver un poquito el coche, a ver qué tal está hecho. Bright Halls. Mira el cristal de las bocinas. Está muy bien hecho esta mierda, tío. Joder, nen. Es una roca bueno, no es del todo secundaria porque se ve bastante, pero el nivel de detalle es brutal, tío. Joder. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Alex Casey, es que lo sabía, es lo de la... Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Ay, quería pedir el informe primero. Couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. I mentioned the city folk. They're pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we Joder, reckon qué bien there are hecho, some, tío. Organs that are currently outside the victim's
person when they should be, well, you know, inside. Joder. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here. Why did you guys fence it in the first place? They got it, Thornton. Joder. O sea, no es ni siquiera una cinemática, es un... Bueno, no sé cómo de importante será este oficial de la oficina del Before we sheriff, get to ¿no? the crime scene, there's time to review the facts of Pero the case so era far. una cinemática Make sure súper I'm seeing the secundaria clues esto. clearly. Y se veía con una animación... ¡Buah! The Oh, Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Joder. Tú, esto es una Everything locura, we tío. know about the previous murders. Ajá. Worth taking another look. Todas las víctimas desaparecieron en 2010, no tienen nada más en común. Ted Lane, dentista, heridas de arma blanca, hinchazón, contusiones en las muñecas. Wendy Davis, profesora, hinchazón corporal y gran herida en el pecho. Percy Wolf, dueño de tienda, hematomas, corazón extraído, tatuajes muy raros. ¿No será Percy? Ah, Percy Wolf será el que vamos a investigar ahora. Pero, a ver. Ah, coño, que puedo ampliar aquí, me cago en... Vale. Joder, estaba ahí con el tutorial y no me deja moverme bien. Ahora pues... Sí, sí, ok. Joder. Qué guapo, tío. Vale, a ver. Sí, confidencial. All individuals handling this information are requested to protect it from unauthorized disclosure. Los asesinatos en Cauldron Lake. Se ha producido una serie de asesinatos cerca de la localidad de Bright Falls. Averiguar qué tienen que ver ayudará a dar con el asesino. Método de asesinato, ligeras diferencias en los asesinatos, hinchazón común en los cadáveres, pero no es la causa de la muerte. Traumatismo torácico, exposición al agua post-mortem, contusiones en muñecas y piernas, corte profundo en el pecho, falta el corazón, todos los cuerpos aparecieron hinchados. Perfil del asesino, tatuaje post-mortem en el cuerpo. Vale. Ok. Vale. Ok. Joder, chaval, qué guapo, tío. Mira, mira, mira el teléfono, mira el cable ahí. Hostia puta, qué delicia. La caja súper curvilínea. Nada son líneas rectas. Qué guapo, tío. A ver, hasta esta columna debe tener curva. Mira, mira, mira. Ah, no, no, no. Es recta, es recta. Pero el texturizado lo esconde. Qué guapo, chaval. ¡Uf! Joder, mira el polvo detrás de la tele. Ahí. ¡Uf! ¡Qué delicia, chaval! Madre mía, esto es una locura, tío. Joder, lo estoy flipando. ¡Fua! Buah, qué pena que no me dejen hacer zoom aquí, tío. Me podría tirar una hora en esta sala, tío. Hostia, chaval. Y he puesto los ajustes de la grabación en 4K, o sea que... See you're ¡Uy! already
hard Ok. at work, Anderson. Close to cracking it. We're Ah, just getting ok. started. Hostia. Let's head down the hill to the crime scene. Vamos, que están renderizando ambos escenarios. La sala mental de ella y, Too much sky. y esta zona. Están renderizando las dos cosas a la vez, porque si no, no pueden estar sucediendo cosas en los dos sitios a la vez, a no ser que estén las dos renderizándose al mismo tiempo. Y el rendimiento no se cae, no. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. Renderizándose no, están los dos Cases that have the ocupando rest of us memoria. baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Starting fires is prohibited. Por supuesto, está prohibido. Joder, ¿es necesario poner ese puto cartel? ¿La gente es retrasada o qué? Stairs are out. ¡Vamos! You okay to jump down? I'm not that old. Hostia, vaya cambio con el primero. Es increíble esto, tío. Joder. No puedo ir por ahí a la derecha, ¿no? ¿Puedo sprintar? Sí. I'm gonna go check something out. Be right back. Ok. Ok. Me da bastante palo leer esto, ¿eh? Vale, sí, cosas de Mortar Falls. Descripción turística del sitio. He visto una X ahí a la izquierda, ahora voy a mirarlo. ¿Qué Is that cojones? a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Ah, He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. o sea, hicieron pelis también de la novela de Alan Wake en este mundo. Right. Ajá. My dad used to say, when the going gets tough, the tough gets going. Get going. Not sure where the tough get going to, but maybe you'll find it inspiring. Mimbrera hallada junto al mirador de la cascada de Cauldron Lake. Los fragmentos de manuscritos sirven para mejorar armas en el lugar mental. Oh, right. Tú, esto está muy puto guapo, tío. Vale. Ok. No tengo suficientes páginas, así que de poco sirve. Salimos otra vez. Hostia puta, chaval. Qué guapo, tío. Hostia puta, esto lo voy a gozar muchísimo. No he visto absolutamente nada, solo he caminado, pero... Hostia, aquí está Alex. You get lost, Anderson. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. I'll be back in a second. Roger. Joder, esto es una pasada, tío. Quiero explorarlo absolutamente todo, tío. Mirror Peak, ¿esto es lo mismo de antes? ¿Parecido? ¿Qué joder? No. No, no es lo mismo. Pero me da mucho palo leer sobre el lugar, la verdad. Vale, por aquí es donde he venido. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Alex Casey. Le pusieron... Ay, I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. no me deja. Vale.
Ok, pues ya está. Continuamos. Creo que eso era todo ya. ¿Y esto? No. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Joder, esto es una locura, tío. Hostia. Hostia. Buah, cómo lo voy a gozar esta mierda, tío. Take your time. General Store. Había otra ruta a la derecha. Espérate, espérate, no. Antes de ir al camino principal. Yo esto lo quiero ver todo. Look around for a minute. You know where to find me. I'm gonna go check something out. Be right back. Hostia puta, ¿qué es esto, tío? Joder, pero que es bastante grande este parque, tío. ¿Puedes explorar todo el parque de forma secundaria? Supongo que nos llevarán aquí después. He oído ruidos en... Vale, eso es el ruido que oía, ok. Joder, cómo cambia el sonido cuando estás dentro y cuando estás fuera. Es increíble esto, tío. Vale, The Witch's Paddle. Ahí a la derecha. Es que hay muchísimo por mirar. Voy a ir a la escena del crimen. Y ya volveremos luego, seguramente podamos. Pero es que quiero ver un poquito, avanzar un poquito. Pero seguro que podremos volver por aquí. No creo que esto no esté todo aquí para no ser visitado luego, ¿sabes? Lo dudo un ratito. The Witch's Hut. Vamos a leer la descripción de esto, porque no acabo de entender qué hace esto aquí, la verdad. A ver. Aquí vivió la bruja de Cauldron Lake. Mucho ojo, puede que su espíritu aún ronde por este lugar. Molt bé. Welcome back. Coño, qué susto me has dado, cabrón. Y además está en el otro sendero. Tengo que dar la vuelta por aquí. I'll be back in a second. Roger. Sí, correcto. Vamos. Right to the general store. Ok. Joder, chaval, cómo se ve esta mierda. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? Ok. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now, he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff.
Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Hmm. Ujú. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ok. Ha sido hallado otro cuerpo en el bosque cerca de Bright Falls. El momento perfecto. Tengo que averiguar si tiene relación con los los asesinatos. Estamos aquí para investigar. Ujú. Ujú. Que sí, hombre. Que sí, que sí. Vale. Ajá. Ok. Fiambreras de Alex. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? No sé qué tipo de mensaje podrá ser esto. Para luego. Ajá. He encontrado una fiambrera muy rara. ¿Quién la ha dejado aquí? Mejor abrir los ojos por si hay más. ¿Quién las ha dejado? Joder, qué guapo que está esto, tío. Vale. Step 1. Examine the corpse. Vale. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Ok, tengo que relacionarlo con la pregunta correcta, ¿no? Vale. Makes sense. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Joder, esto es una pasada, tío. El asesinato encaja con el con modus operandi anteriores sin resolver. Bueno, quizá ahora encontremos nuevas pistas. Vale. Hay que averiguar sobre la víctima y bueno, y los posibles asesinos. Vale. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? A ver. Esto aquí. Y esto arriba. ¿No? ¿También tiene que ver con los asesinos? Vale. Boot
footprints, indicating multiple killers. Quite the party. ¿Y por qué la gran mancha de sangre va ahí en la parte de asesinos? Es la víctima, ¿no? Bueno, eso no acabo de entenderlo, pero vale. You have a certificate here. The Mile High Strangler case. Proud of that one. De 2019. Hostia, ha pasado bastantes años desde que Alan se quedó atrapado, ¿no? Entre comillas, no sé si está atrapado o no, pero... Hostia, mira el ventilador, tío. Joder, chaval. Vaya salvajada, tú. Did they plan for the murder to happen here? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Para luego, las dos. Vale. Tengo que hablar primero con el lieutenant. Con el teniente, ¿no? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was No, FBI. claro. He came Ah, to town about 13 years hostia. ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Joder. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. I think Okay. that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Just think about it. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Y se tomaron unas cervezas mientras esperaban a nuestra víctima. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here?
Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. This mug always cheers me up. Not the worst, mom. A ver el reflejo. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. There's a piece of paper on the ground. ¿Me dejas leerlo o qué? Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. The victim was one of their own. FBI. Robert Nightingale. No puedo leerlo bien, tío. Slaying a game with them. No sé, no sé por qué no me dejan leerlo, tío. O la estoy cagando yo o... Bueno. Ah, vale, ok. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Manuscrito de Alan Wake. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick
game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Sí. No necesito leerlo otra vez de nuevo. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Ok. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Demasiados desconocidos. No tiene sentido. ¿Hago a preguntas incorrectas? Joder. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. A witch with no heart. A strange echo of Al murder. El nombre de Cauldron Lake no es ningún misterio, se debe a su forma de caldera. Aún así, hay muchas historias misteriosas sobre el lago, como es la escuela del inframundo, o la de una bruja cuyo caldero era el propio lago. Cuenta la leyenda que un sheriff local se enamoró de ella sin ser correspondido y la acusó de haberlo embrujado. La ahogaron, pero el cucharón que se le cayó se convirtió en un extraño árbol que recibió el nombre de Witch's Ladle. Witch's Ladle. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. ¿Cuánto llevamos de gameplay? 48, ok. Vale. Welcome back, Anderson. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Tío, la animación es increíble, tío. Joder. Thanks.
Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. ¿Y toda esta zona? ¿La puedo ir a ver? Espero que podamos volver. Porque yo todo eso lo quiero ver. Lo que pasa es que no me queda mucho tiempo de gameplay. ¿Vale? Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. A lunchbox again. Who's leaving these out here? We are all in this together, hero. Have a heroic day. ¡Uy! Bueno, se acaba de buguear ahí, ¿eh? Pero bueno, se lo perdono. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for a... Pues a ver qué queda. 52 minutos. Tengo que dejarlo aquí porque como venga ahora una cinemática muy larga, se me come la grabación, la play. Así que... Increíble, increíble. O sea, vaya inicio, chaval. Tengo unas ganas de seguir jugando que flipas.